Hello everyone and welcome to my channel Deutsch zu lernen. In today's video we are going to learn weekdays in German along with the article. Let's begin. Der Wochentag, die Wochentage. Noch einmal. Der Wochentag, die Wochentage. Der Montag. Noch einmal. Der Montag. Der Dienstag. Noch einmal. Der Dienstag. Der Mittwoch. Noch einmal. Der Mittwoch. Der Donnerstag. Noch einmal. Der Donnerstag. Der Freitag. Noch einmal. Der Freitag. Der Samstag. Noch einmal. Der Samstag. Der Sonntag. Noch einmal. Der Sonntag. Das Wochenende. Noch einmal. Das Wochenende. Let's learn the preposition we use with weekdays. Am Montag. Noch einmal. Am Montag. Let's learn with some examples. Am Sonntag fahren wir in der Urlaub. Oder wir fahren am Sonntag in der Urlaub. Ich arbeite am Montag. Noch einmal. Ich arbeite am Montag. Let's learn how to say every Monday and on Monday. Montags. And in the same way, we can use with every weekday. For example, Samstags, Sonntags. Let's learn with example. Wir treffen uns montags. Noch einmal, wir treffen uns montags. Let's revise one more time. Die Wochentage. Der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag. Thanks for watching. For more such videos, please like, share and subscribe my channel.